Dear devotees, we welcome you all for our daily lecture series. Today, being the weekend, we are extremely fortunate to hear about His Divine Grace, Srila Prabhupada. It's going to be Srila Prabhupada's Katha, and the topic is going to be the perfect spiritual guide by His Grace, Shuba Vilas Prabhu. We are so fortunate to have His Grace Shuba Vilas Prabhu amongst us once again. Thank you so much, Prabhu, for being with us. Hare Krishna. As we all know, Prabhu has been amongst us for the last several months now. Quite often, Prabhu has been giving wonderful nectarian lectures for us. So once again, let's all relish this wonderful topic on Srila Prabhupada, the perfect spiritual guide. Just a minute, Prabhu. And just, Prabhu, you're already a co-host, so you're good to go. I'm just quickly checking our translator. All right, till they join, please bless me to be your translator. Seeking your blessings to do that seva properly, Prabhu. Haribol. You're good to go, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Haribol. Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatamritam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Ramo Hare 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 Krishna. Very grateful and honored to be here serving all the devotees of ISKCON Chennai. Very grateful to Rangakrishna Prabhu for having invited me here to be a part of this very auspicious session on the eve of Balaram Jayanti. Nalai Balaram Jayanti Agum, Bhagavan Balaraman Avadara Nannal, in the Tarunatil, ISKCON Chennai Bhakta Vendargalin Headway, in the Paravachanatil, Ungudan Kalandakulada, Migom Permia Karagin, Mikom Nandriudan, Ide Kurigari. I would like to mention that today, we are on this very interesting evening just before Balaram Jayanti. Balaramji represents this the Adi Guru, the eternal spiritual master, and we are discussing about Srila Prabhupada, who is the greatest spiritual guide for the whole of ISKCON and the entire world. It's a very, very auspicious discussion that we're going to be embarking on.
நாளை பலராம் ஜெயந்தியாகும். பலராமர் பகவான் பலராமர் ஆதிகுருவாக போற்றப்படுகிறார். அந்த தருணத்தில் இந்த இந்த நன்னாளில் இந்த அற்புதமான தருணத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு உன்னதமான உயர்ந்த ஆன்மீக குரு என்ற தலைப்பின் கீழ் நாம் இந்த இந்த வகுப்பை எடுத்துக்கொள்வது என்பது மிக மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பாகும். I'll begin with a very interesting story of Srila Prabhupada. One time, Prabhupada was talking to a disciple and he pointed out to a small ant on the table. ஒரு முறை நான் இந்த வகுப்பை ஒரு சிறிய கதையிலிருந்து தொடங்குகின்றேன். ஒருமுறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய சீடரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அந்த தருணத்தில் அந்த சீடர் ஒரு எறும்பை மேஜையின் மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு எறும்பை சுட்டி காட்டினார். When Prabhupada pointed out, can you see this ant? That this devotee was trying to find the ant on the table, but he was not really able to see. Then Prabhupada used his finger and pointed it out exactly to the ant that was on the table. சில பிரபுபாதர் மீண்டும் அந்த எறும்பை குறிப்பிட்டு அந்த தன்னுடைய சீடனுக்கு காண்பித்தார். ஆனால் அந்த சீடரால் அந்த எறும்பை நன்றாக கூர்ந்து கவனிக்க இயலவில்லை. மீண்டும் பிரபுபாதர் தன்னுடைய விரலால் அந்த எறும்பை அந்த சீடனுக்கு காண்பிக்கும் பொழுது அந்த சீடர் அதை பார்க்க முடிந்தது. Prabhupada said, we should think that our goal of life should be to make this ant Krishna conscious. பிரபுபாதர் அப்போ ஒரு அற்புதமான ஒரு வாக்கியத்தை கூறினார். நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த எறும்பை கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தராக, கிருஷ்ண உணர்வு கொண்ட பக்தராக மாற்ற வேண்டும் என்பதாக இருக்க வேண்டும் என்றார். So this devotee was shocked by Prabhupada's thoughts, and Prabhupada, he went further. He went very close to that ant, and Prabhupada said, we should go to this ant, lean very close to this ant, and he said, we should tell the ant, you should chant Hare Krishna. அத்துடன் பிரபுபாதர் நிறுத்தவில்லை. இதை கேட்டதற்கு பின்னரே அந்த பக்தர் மிகவும் அதிர்ந்து போனார். இருப்பினும் பிரபுபாதர் அதிலிருந்து நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை. மீண்டும் அந்த எறும்பிடம் மிக மிக நெருக்கமாக சென்று தன்னுடைய விரலால் அந்த எறும்பை காண்பித்து உரத்த குரலில் அந்த எறும்பிடம் சென்று, நீ கிருஷ்ண பக்தராக மாற வேண்டும், ஹரே கிருஷ்ணா ஜபிக்க வேண்டும் என்று அந்த எறும்பிடம் கூறினார். And then Prabhupada said, we should give him a little prasad if there is. And he said, if we can just do this much, our whole movement is a success. பிரபுபாதர் அதனோடு நிறுத்தவில்லை. மேலும் அந்த எறும்பிற்கு ஒரு சிறிதளவு பிரசாதத்தையும் தர வேண்டும் என்று கூறினார். நீங்கள் இவை இரண்டையும் செய்தாலே போதுமானது, நம்மளுடைய இயக்கம் மிக 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 வெற்றிகரமாக இயங்கும் என்று கூறினார். So the devotee was really impressed with Prabhupada's thoughts. While Prabhupada was thinking about a big movement that spreads across the world, thousands of people becoming devotees and hundreds of temples, millions of books being distributed, yet Prabhupada was conscious of this little ant on that table and thinking that even that ant should become a devotee. இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், அந்த தருணத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் அச்சிடப்பட்டு பிரசுரமாகி கொண்டிருக்கின்றன. பல லட்சக்கணக்கான நபர் பக்தர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றனர். இருப்பினும் பிரபுபாதரின் இந்த வியக்கத்தக்க ஒரு செயலை கண்டு அந்த சீடர் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார். ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்திலும் பிரபுபாதர் அந்த ஒரு சிறிய எறும்பும் பக்தராக மாற வேண்டும் என்ற அவருடைய அந்த உன்னதமான உயர்ந்த எண்ணம் அவரை ஆச்சரியத்தில் ஆட்சி. The day we start feeling for every individual the way Srila Prabhupada used to feel for total strangers, for an ant on the table, that is the day we will actually become successful in spreading Krishna consciousness the way Prabhupada did. இதில் நாம் அறியாத தெரியாத ஒவ்வொரு நபரிடத்திலும் இதே போன்ற ஒரு சுபாவத்தை நாம் வெளிப்படுத்தினால் நாமும் இந்த இயக்கத்தை வளர்ப்பதற்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஊன்றுகோலாக இருக்கும். One time when Prabhupada arrived in one city in US, in Montreal, at the airport, a reporter asked Prabhupada, he said, Swamiji, in the course of your travels, what difficulties do you encounter? ஒரு
முறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கனடாவில் மான்ட்ரீல் நகரத்திற்கு விமானத்தின் மூலமாக சென்று இறங்கினார். விமான நிலையத்தில் அங்கு இருந்த ஒரு பத்திரிகையாளர் அவரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டார். நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய பிரயாணத்தில் மிகவும் கடினமானதாக கருதிய விஷயம் எது என்று கேள்வியை கேட்டார். Prabhupada very straightforward and very simply said, I have no difficulties, you have difficulties. இல்ல பிரபுபாதர் நேரடியாக அதற்கான பதிலை கூறினார். எனக்கு எந்த விதமான ஒரு துன்பமும் கஷ்டமும் இல்லை, உங்களுக்கே எல்லா விதமான கஷ்டமும் இருக்கிறது. So essentially Prabhupada is trying to tell that for a exalted devotee like him, there's no difficulties in this world. Because every difficulty that comes in Prabhupada's life, he always saw it as Krishna's grace. But for people like us, who are a part of the material world, we see everything, including Krishna's grace, sometimes as difficulty. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிக உன்னதமான உயர்ந்த பக்தர் ஆவார். அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு துன்பமும் இல்லை. எந்த ஒரு பக்தருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பமும் துயரமும் பௌதிக லோகத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு இல்லை. ஆனால் நாமோ கிருஷ்ணரின் சேவையிலும் கூட இந்த மாதிரி துன்பங்களும் துயரங்களும் இருப்பதை நாம் காண்கின்றோம். One time, Srila Prabhupada was having a massage. And while massaging, the devotee who was massaging Prabhupada saw a scar on Prabhupada's leg. There was like a mark on Prabhupada's leg, very old scar. And he asked Prabhupada, what is this scar? சில பிரபுபாதரை அவருடைய சீடர் ஒருவர் ஒரு சமயம் மசாஜ் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய காலில் ஒரு சிறிய தழும்பினை கண்டார். அந்த தழும்பினை கண்டு அவர் பிரபுபாதர், இந்த தழும்பு என்ன, இது எவ்வாறு இது நிகழ்ந்தது என்று கேட்டார். Prabhupada said, when I was a small child, in front of my house, I had some matches, and somehow I started a fire, and my clothes caught fire. So Prabhupada's entire clothes were on flames, and it was very bad. I don't know what would have happened, but somewhere out of nowhere, a man came, put out the flames, and just disappeared, just left. நான் சிறிய பிள்ளையாக இருக்கும்பொழுது என்னுடைய வீட்டின் எதிரில் ஒரு சிறிய தீக்குச்சிகளோடு ஒரு தீப்பெட்டி இருந்தது. எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்று நான் அறியேன். அந்த தீப்பெட்டியை கொண்டு நான் விளையாடி கொண்டு இருக்கும் போது தீப்பற்றி என்னுடைய உடல் முழுவதும், என்னுடைய ஆடைகள் முழுவதும் தீப்பற்றி எரிய ஆரம்பித்து விட்டது. எங்கிருந்து ஒருவர் வந்தார், ஒரு நபர் வந்தார் என்று நான் அறியேன். ஆனால் திடீரென்று ஒருவர் விழுந்து அந்த தீயை அணைத்து என்னை காப்பாற்றி அவர் மறைந்து விட்டார். And this devotee was hearing Prabhupada say like this. The Prabhupada never mentioned who that person was. Prabhupada just said he appeared out of nowhere, put off the fire and went. He never got to speak to him also. It's almost as if Krishna descended from the spiritual world to save Prabhupada and just disappeared. அந்த சீடர் மசாஜ் செய்து கொண்டிருந்த அந்த சீடர் மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் இதை கேட்டார். திடீரென்று ஒருவர் வந்து சில பிரபுபாதரை காப்பாற்றி விட்டு அவர் மறைந்து விட்டாரா, என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்று அவர் வியப்பில் ஆழ்ந்தார். Therefore, when Prabhupada says that I have no difficulty, you have difficulty, it's actually true. Because whatever difficulty comes in Prabhupada's life, Krishna is personally there to take care of him, to save him, to help him, to provide for him, and to facilitate in every way, because he is such a pure devotee of the Lord. சில பிரபுபாதர் தூய பக்தராக இருப்பதன் காரணத்தினால் அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு துன்பமோ கஷ்டமோ அவருக்கு இல்லை. எல்லா விதமான துன்பங்களும் துயரங்களும் பௌதிகமான வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு இருப்பவருக்கு. ஏனென்றால் அவர் எந்த ஒரு துயரத்தில் ஆழ்ந்தாலும் அதை உடனடியாக அதிலிருந்து அவரை காப்பாற்றுவதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாற்றி விடுகிறார். And the reason Krishna is always there for a pure devotee like Srila Prabhupada is because of the faith that Prabhupada has in Krishna and his ability to provide. இப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி இது போன்ற பிரபுபாதர் போன்ற தூய பக்தர்களோடு எப்பவும் நிரந்தரமாக இருப்பதற்கான உதவி செய்வதற்கான காரணம் என்னவென்றால் அந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணரிடத்தில் வைத்திருக்கும் தீவிரமான ஆழமான அந்த நம்பிக்கையாகும். Without faith in Krishna, one cannot preach with conviction. பகவானிடம் ஆழமான நம்பிக்கை இல்லாமல் நாம் அவரை பற்றி பிரச்சாரம் செய்ய இயலாது. One time, a reporter, he wanted to really know the secret of Prabhupada's success.
This reporter asked Prabhupada, Prabhupada, what is the secret of your success? You converted from 40 rupees, you made it a 40 crore organization. You know, the organization at that point was worth 40 crores. Imagine in 1970s. So this man wanted to know what is the secret? How did Prabhupada do it? ஒரு முறை ஒரு பத்திரிகையாளர் சில பிரபுபாதரிடம் மிக ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார், எவ்வாறு தாங்கள் ஒரு 40 ரூபாய் மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு அதிலிருந்து இப்பொழுது 40 கோடிக்கும் மேலான சொத்துக்கள் உள்ள மதிப்பு கொண்ட கோயில்களையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்கத்தையும் நீங்கள் ஸ்தாபித்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது, இது எப்படி நிகழ்ந்தது? அதுவும் 1970களில் இது மிக மிக ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு விஷயமாகும். இது எப்படி நிகழ்ந்தது என்று கேட்டார். And Prabhupada simply said, very, very simple. He said, I sat under a tree, I chanted Hare Krishna, and Krishna provided. சில பிரபுபாதர் மிக மிக எளிமையான அதே சமயத்தில் ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு பதிலை கூறினார். நான் ஒன்றும் பெரிதாக செய்து விடவில்லை, ஒரு மரத்தின் கீழ் அமர்ந்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்தேன், அவ்வளவே என்று பதில் கூறினார். And so this man was not, he didn't understand. So he wanted to know like some business tips, some exact idea that Prabhupada used to convert 40 rupees to 40 crores. So he asked Prabhupada again, Prabhupada, I'm asking you exactly what did you do to make 40 rupees to 40 crores? And Prabhupada said the same thing. I sat under a tree, chanted Hare Krishna, and Krishna provided. அந்த பத்திரிகையாளர் இந்த பதிலில் திருப்தி அடையவில்லை. ஆகையால் மீண்டும் அவருக்கு தேவைப்பட்ட பதில் என்னவென்றால், எவ்வாறு இந்த 40 ரூபாய் ஒரு 40 கோடி அளவிற்கு உயர்ந்தது, எப்படி இவர் பிரபுபாத இதை செய்து முடித்தார், அதற்கு பின் உள்ள ரகசியம் என்ன என்பதை அறிய முயன்றார். மீண்டும் அதே கேள்வியை கேட்டபோது பிரபுபாதர் வேற எந்த பதிலும் கூறவில்லை. மறுபடியும் அதே பதிலை கூறினார், நான் ஒரு மரத்தின் கீழ் அமர்ந்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபம் செய்தேன், அவ்வளவே என்றார். So then this man was really, getting bugged. So he again asked Prabhupada, Prabhupada, I want to know exactly what is the formula to convert 40 rupees to 40 crores. மீண்டும் அந்த பத்திரிகையாளர் பிரபுபாதர் கொடுத்த அந்த பதிலில் திருப்தி அடையாமல், இல்ல இதற்கான தத்துவம் என்ன, எவ்வாறு இதை நீர் நிகழ்த்தினீர் என்று கேட்டார். So then Prabhupada was about to speak something, so one disciple intervened. And he thought, the communication is not proper. So he said, let me give explanation to what Prabhupada is trying to say. So he said, Prabhupada is trying to say that when you have faith in Krishna, Krishna arranges. அந்த தருணத்தில் பிரபுபாதருடைய சீடர் இவர்கள் இருவருக்கும் நடக்கும் இந்த பேச்சை கேட்டு அவர் குறுக்கிட்டு பிரபுபாதர் என்ன கூற முயல்கிறார் என்பதை அந்த பத்திரிகையாளருக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்பினார். பிரபுபாத் கூறியது என்னவென்றால், கிருஷ்ணரின் பேர் நம்பிக்கை இருந்தால், நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் கிருஷ்ணர் அனைத்தையும் தருகிறார் என்று புரிய வைத்தார். So Prabhupada said, wait, why are you giving a purport to what I'm saying? I only said, I chanted Hare Krishna and Krishna provides. Just have faith in what I'm saying. பிரபுபாதர் குறுக்கிட்டு அந்த தன்னுடைய சீடனிடத்தில், நீ எதற்காக நான் பேசும் பேச்சுக்கு ஒரு பொருளுரையை நீ கற்பிக்க விரும்புகிறாய்? நான் கூறும் வார்த்தை மிக மிக எளிதானது, நான் என்ன கூறுகிறேனோ அதில் நம்பிக்கை வேண்டும், அவ்வளவே என்றார். Then Prabhupada said something amazing. He told that guy, that reporter, he said, if I pray to Krishna now, Krishna who is sitting as a Paramatma in my heart will inspire Krishna who is sitting as Paramatma in your heart to put your hand in your pocket, remove your purse, and give me whatever money is there in the purse. பிரபுபாதர் மிக மிக ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு பதிலை இப்பொழுது கூறினார். நான் இப்பொழுது என்னுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கும் பரமாத்மாவை நம்பிக்கையுடன் வேண்டினால், உன் ஹிருதயத்தில் இருக்கும் அதே பரமாத்மா உன் சட்டை பையில் இருக்கும் உன்னுடைய மணிப்பர்சை எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை எனக்கு நீ நன்கொடையாக தருவதற்கு உனக்கு கட்டளையிடுவார் என்று ஆச்சரியமாக கூறினார். That guy ran away from there. He ran away. He just ran away from there. அதை கேட்ட அந்த பத்திரிகையாளர் அங்கிருந்து ஓடிவிட்டார். So Prabhupada's faith is what is the foundation of our entire movement. And that faith is what he's trying to instill in all of us through his books, through his lectures, through his disciples, through his temples, through the entire Hare Krishna movement.
பிரபுபாதருடைய நம்பிக்கையும் அவர் பேசியதும் நமது இயக்கத்தின் பிரதானமான ஒரு நோக்கமாகும், குறிக்கோளாகும். அதன் மூலமாக அவருடைய பிரவச்சனங்கள், அவருடைய புத்தகங்கள் இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக மீண்டும் 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 இவர் அதை பிரபுபாதர் அதை நினைவுபடுத்தி இருக்கிறார். So the idea of when we are trying to preach in the Hare Krishna movement is to understand the faith with which Prabhupada has preached. Like one time Prabhupada was walking in a park, and while he was walking in a park, this was in a very icy area. So there was a huge section of the park which was completely filled with ice. It was solid ice. ஒரு நாம் நமது இயக்கத்தில் பிரச்சாரம் என்று கூறும்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு முறையும் எந்த ஒரு நம்பிக்கையுடன் சில பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார், அவருடைய அந்த மனநிலை, அவருடைய நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கிறது என்பதன் அடிப்படையிலே நாம் செய்ய வேண்டும். ஒருமுறை சில பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடில் ஒரு இடத்தில் ஒரு சோலையின் அருகில் அவர் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது, நடைபயணம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது, அந்த தோட்டத்தில் முழுவதும் பனி படர்ந்து, கெட்டியான பனி படர்ந்து காணப்பட்டது. Prabhupada took his cane and hit the ice and broke it into pieces. பிரபுபாதர் தன்னுடைய நடைபயணத்திற்கு அவர் உபயோகப்படுத்தும் அந்த கம்பை கொண்டு அந்த ஐஸ் கட்டிகளை, பனிக்கட்டிகளை, உடைந்த பனிக்கட்டிகளை உடைத்தார். So one of the disciples who was with Prabhupada, he asked Prabhupada, Prabhupada, what does it mean? And Prabhupada gave a very profound answer. He said, this ice is like Maya. The natural state of water is liquid, but it has become hard and frozen, just like our hearts. The natural state of our heart is to be soft and liquid, molten gold. But now it has become hard, and because we have all become materialists. But by taking to the process of Krishna consciousness, our heart will return to its natural soft state where we can love God. பிரபுபாதர் மிக ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு பதிலை தன்னுடைய சீடனிடத்தில் கூறினார். இந்த பிரபுபாதரின் அந்த செயலை கண்ட சீடர், பிரபுபாதர் நீங்க செய்த இந்த செயலுக்கான அர்த்தம் என்ன என்று கேட்ட பொழுது, நமது ஹிருதயம் மிக மிக மென்மையான, மிருதுவான, தண்ணீரை போன்ற மென்மையானது. ஆனால் மாயாவின் காரணத்தால் நமது ஹிருதயம் இந்த ஐஸ் போன்ற உரைக்கட்டி போன்று உறைந்து இருக்கிறது. ஆகையால் கிருஷ்ண பக்தியின் மூலமாக, கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக அந்த பனிக்கட்டியை நம்மால் கரைக்க இயலும். அதை கரைத்தால் நாம் கிருஷ்ண பக்தராக மாறுவோம் என்று கூறினார். One time, a devotee came to Srila Prabhupada with a doubt. He said, Prabhupada, everyone is asking me whether I have been to India. So the devotee was asking Srila Prabhupada, everyone wants to know whether I have been to India. So they think that because I teach yoga, I should have gone to India. And Prabhupada gave an amazing answer. Prabhupada told them, you tell them that I have not gone to India, but India has come to me. சில பிரபுபாதரிடம் அவருடைய சீடர் ஒரு முறை வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டார். பிரபுபாதரே, நான் பல பேருக்கு இந்த யோக பயிற்சி முறை பயிற்சி தந்து கொண்டு இருக்கிறேன். அந்த தருணத்தில் அவர்கள் என்னை பார்த்து, நீங்கள் இந்தியா சென்றிருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு எவ்வாறு இந்த யோக பயிற்சி முறை தெரியும்? நீங்கள் இந்தியா சென்றிருக்கிறீர்களா என்று கேட்டுள்ளனர். நான் என்ன பதில் கூறுவேன் என்று அறியேன் என்றார். அதற்கு பிரபுபாதர் அந்த சமயத்தில் கூறிய பதில் மிக ஆச்சரியமானது. நான் இந்தியா செல்லவில்லை, ஆனா இந்தியா என்னிடத்தில் வந்திருக்கிறது என்றார். Prabhupada is India. All of us, those who are most of the devotees on this call are from the land of India. The reality is, though we are born in the land of India, before we came in touch with Srila Prabhupada's books, Srila Prabhupada's teachings, and Srila Prabhupada as her personality, how many of us really knew the value and the greatness of the land of India? Maybe a little here and there from a patriotic point of view, but not really from a deep point of view. Only after coming in touch with Prabhupada, we actually understood what India represents. Srila Prabhupada வாஸ்தவத்தில் பரிபூர்ணமான இந்தியாவே உருவமானவர் அவர்.
நாம் எத்தனை பேருக்கு இந்த வகுப்பில் கூடியிருக்கும் பெரும்பாலான பக்தர்கள் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்களாகும். நாம் எத்தனை பேர் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை வாசிப்பதற்கு முன்பாக இந்த இயக்கத்தின் தொடர்பிற்குள் வருவதற்கு முன்பாக நமக்கு ஓரளவு நாட்டுப்பற்று இருந்திருக்கலாம். இருந்தாலும் இந்தியாவை பற்றி பரிபூர்ணமாக நாம் எந்த அளவுக்கு தெரிந்திருக்கிறோம், உணர்ந்திருக்கிறோம் என்பது நாம் கூற இயலாது. நாம் இவை அனைத்தையும் பெற்றது ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் சங்கத்திற்கு வந்ததன் பின்னரே. Prabhupada is not just India. He is the spiritual world for all of us. He represents the entire spiritual world. Everything that we know about, anything connected with spirituality is through the medium of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada இந்தியா மட்டுமல்ல, அவர் ஒட்டுமொத்தமான பகவானின் சாம்ராஜ்யம் ஆவார், பகவானின் ஆன்மீக உலகம் ஆவார். Prabhupada teaches us a very important element for practicing spiritual life. For all of us who are trying to be devotees, there is something that is so important that we can learn from the life of Srila Prabhupada. Though he was such a powerful acharya, such a great personality, so knowledgeable, so empowered, and so powerful himself, yet he was so humble. Srila Prabhupada நாம் அனைவருக்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு தகவலை இதன் மூலமாக தெரிவிக்க விரும்புகின்றார். மிக மிக சக்தி வாய்ந்த அன்பும் பக்தியும் கொண்ட ஒரு தூய பக்தர் ஆவார். அவர் இருக்கிறோம். நாம் அனைவருக்கும் யாரெல்லாம் பக்தனாக மாற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இந்த இயக்கத்தினுள் இருக்கிறோமோ நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் ஒரு முக்கியமான தகவலை இதன் மூலமாக தெரிவிக்கின்றார். Before Prabhupada went to the West, he wanted to take blessings of the sadhus in Vrindavan. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பயணிப்பதற்கு முன் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு சாதுவினிடத்தும் ஆசீர்வாதம் பெற விரும்பினார். But nobody felt qualified to bless him because they felt Prabhupada is such a great saint. How can we bless him? ஆனால் அங்கிருந்த எந்த ஒரு சாதுவும் பிரபுபாதருக்கு நாம் எவ்வாறு இந்த ஆசீர்வாதத்தை தருவது, நமக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்ற தன்னுடைய எண்ணத்தை தெரிவித்தனர். So Prabhupada told all of them, the Srimad Bhagavatam is going to the West. Please pray and empower with your blessings, that let this Bhagavatam spread its message across the Western world. So all the sadhus touched the Bhagavatam, were giving their best wishes. அதன் பின் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த சாதுவிடத்தில் எனக்கு வேண்டாம், ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பயணம் செய்யவிருக்கின்றது, நீங்கள் அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொட்டு வணங்கி அதற்கு அந்த தேவையான ஆசீர்வாதம் அன்பையும் நாங்கள் தர வேண்டுகிறேன் என்று கூறிய பின் அவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை தொட்டு வணங்கினர். So after all the sadhus touched the Bhagavatam, Prabhupada said, Bhagavatam is going to the West, but somebody has to take it along. So I am going as a servant of Srimad Bhagavatam. So please bless me also. அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொட்டு வணங்கிய பின் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த சாதுகளிடத்தும், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை யாராவது அங்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுமே, நான் சிவ பாகவதத்தின் ஒரு சேவகனாக நான் அவருடன் செல்கின்றேன், ஆகையால் என்னையும் தாங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார். Prabhupada, he strongly believed in the power of blessings of sadhus. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிக மிக தீவிரமாக உயர்ந்த சாதுக்களின் ஆசீர்வாதத்தை நம்பி இருந்தார். If there is something that we should learn from Srila Prabhupada, this is one thing. I always strongly believed how powerful the blessings of devotees is in our lives. No matter how many years we have spent in the Hare Krishna movement, we always need blessings. We always need good wishes. We always need sadhus who are genuinely blessing us from their hearts. And Srila Prabhupada, throughout his entire life, no matter how successful he was as a preacher, no matter how successful he was as Jagat Guru, still he sought blessings of his god brothers. He sought blessings of the sadhus of Vrindavan. He sought blessings from practically anyone who he felt could bless him and could empower him. And that was one of his greatest secrets. And that was one of his greatest reasons for his success in his spiritual journey.
நாம் ஒரு விஷயம் சில பிரபுபாதரிடத்தில் கற்றறிந்து நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இது இந்த லீலை மிக மிக முக்கியமான விஷயமாகும். ஒரு பக்தரின் ஆசிர்வாதம், சாதுக்களின் ஆசிர்வாதம், அவர்களுடைய அன்பும் மிக மிக முக்கியமானது. சில பிரபுபாதர் நாம் எத்தனை வருட காலங்கள் இந்த இயக்கத்தில் இருந்து எந்த சேவைகளை புரிந்தாலும் சரி, எவ்வாறு இருப்பினும் தூய பக்தர்கள், சாதுக்களின் ஆசீர்வாதம் என்பது மிக 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 அத்தியாவசியமானதாகும். சில பிரபுபாதர் அவருடைய பிரச்சாரமாகட்டும், அவர் ஜெகத்குருவாக இந்த உலகம் முழுவதும் பிரயாணித்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பிய போதும் ஆகட்டும், அவர் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் தூய பக்தர்கள், அவருடைய ஆன்மீக சகோதரர்களிடத்திலும் சாதுக்களிடத்திலும் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு முயன்றார், பெற்றார். அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு மட்டுமே அவர் அனைத்து செயல்களையும் அவர் செய்தார். அந்த ஆசீர்வாதங்கள் ஒருவரை மிக மிக சக்தி உள்ளவராக, சக்தி ஊட்டியவராக மாற்றுகிறது. இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக கருதப்படுகிறது. Prabhupada was so small in size. He was so small. If you actually look at Prabhupada's body structure, very small. And if you look at some of his disciples, they were practically double his size. Physically, in height, in body structure, in every way practically. But if you look at the way many of his disciples behaved in front of Prabhupada, Brahmananda Prabhu, Garga Muni, Bhavanand Prabhu, so many of these people are like wrestlers, so huge in size. But in front of Prabhupada, they were like small puppies. How did such huge people come under the control of such a small person? The formula is very simple. Prabhupada allowed himself to be under the control of his spiritual masters, his spiritual authorities. He sought blessings of great souls. And because he submitted himself under the control of great spiritual authorities, so many people were surrendering themselves to Prabhupada. This is Guru Parampara. The idea of Guru Parampara is that it's not that I control many people. First thing is that I allow myself to be controlled by great souls. And because I allow myself to be controlled by great souls, the empowerment comes that people want to surrender their lives to you. Surrender is not easy otherwise, unless you have surrendered yourself. A lot of people want to control others, but they do not know the secret of being able to control others. First thing is that you submit yourself to the control of some spiritual authority. You submit yourself and humble yourself in front of great souls. And that gives you the empowerment and the ability to direct and guide so many other people's lives. Srila Prabhupada உருவத்தின் அமைப்பில் பார்த்தால் மிக மிக சிறியவராக, அவருடைய உயரமும் மிக குறைவாக இருந்தது. ஆனால் அவருடைய ஒவ்வொரு சீடரும், முக்கியமாக பிரம்மானந்த பிரபுவாகட்டும், கர்ப்பமுனி ஆகட்டும், பவானந்தர், இவர்கள் அனைவரும் மிக மிக உயர்ந்த ஒரு மிகவும் உயர்ந்தவர்களாகவும் மிக நெட்டையாகவும் பருமனாகவும் காணப்பட்டனர். ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் முன் ஒரு சிறிய நாய்க்குட்டியை போன்று அவர்கள் நடந்து வந்தனர். எவ்வாறு இந்த உருவமும் இந்த தோற்றமும் கொண்ட இந்த ஒவ்வொரு சீடரும் எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறிய தோற்றம் கொண்ட பிரபுபாதரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தனர்? அதற்கு காரணம் என்னவென்றால், சில பிரபுபாதர் முழுவதும் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் மற்றும் தன்னுடைய குரு பரம்பராவில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக பக்தர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் அவர் தன்னை அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் பிரபுபாதர் ஒப்படைத்ததன் காரணத்தினால் இந்த சீடர்கள் அனைவரும் பிரபுபாதரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தனர். அந்த சீடர்கள் அனைவரும் பிரபுபாதரிடத்தில் சரணடைந்தனர். இதுவே குரு பரம்பரையாகும். கட்டுப்படுத்துவது என்பது என்னவென்றால், நாம் முதலில் ஒருவரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும், அதற்கு ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுவே ஒருவர் சக்தி ஊட்டப்படுவதின் முக்கியமான ஒரு அறிகுறியாகும். அதுவே ஆகையால் சரணாகதி என்பது நாம் சரணடைந்தாமல் மற்றவர்கள் நம்மிடம் சரணடைவார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. நாம் நம்மை ஒப்படைக்காமல் மற்றவர் நம்மிடத்தில் தன்னை ஒப்படைப்பார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. இதுவே பணிவின் அற்புதமான ஒரு அடையாளமாகும். One time, Srila Prabhupada was walking with a group of his disciples in some European country.
ஒரு முறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய சீடர்களோடு ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டில் ஒரு மாநகரத்தில் நடைபயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். And there was one lady who was a very powerful hypnotist. அந்த சமயத்தில் ஒரு பெண் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த மனோதத்துவ நிபுணராகவும் மனதை மயக்கக்கூடிய ஒரு நிபுணராக ஒரு பெண் இருந்தார். So every day this lady, she used to come to her balcony, and standing on her balcony she would use her powers to control someone on the street, any random person. அந்த பெண் ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய பால்கனியில் வந்து நின்று கொண்டு சாலையில் செல்லக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நபரை தன்னுடைய வசீகரிக்கக்கூடிய சக்தியை கொண்டு தன்னுடைய அந்த சக்தியை கொண்டு யாராவது ஒருவரை தாம் வசீகரித்து அவருடைய மனதை மாற்ற வேண்டும் என்று முயற்சிப்பார். That day she happened to see Srila Prabhupada walking with many of his disciples. ஒரு நாள் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய சீடர்களோடு அந்த சாலையில் நடப்பதை அந்த பெண் கண்டார். She decided, this person, if I control, then it will really become a big scene because he has so many people following him. அந்த பெண் அந்த சமயத்தில் நினைத்தது என்னவென்றால், நான் ஒருவேளை இந்த நபரை கட்டுப்படுத்தி விட்டால் அவருக்கு பின் பற்பல சீடர்கள் இருக்கின்றனர், இது ஒரு பெரிய ஒரு சம்பவமாக முடியும், நாம் இதை செய்தே தீர வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த பெண்ணிற்கு வந்தது. So when this lady tried to use her power to control Prabhupada, she used all her power and directed it on Prabhupada, and she said, turn around. And Prabhupada didn't turn, he just kept walking. Her trick didn't work on Prabhupada. அந்த தருணத்தில் அந்த பெண் தன்னுடைய அனைத்து சக்திகளும் பிரபுபாதரை நோக்கி செலுத்தி பிரபுபாதரை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து பிரபுபாதரிடம் தூரத்திலிருந்து தன்னுடைய பால்கனியில் இருந்து அந்த பெண் கூறினார், இந்த பக்கம் திரும்புகள் என்று கூறினார். ஆனால் பிரபுபாதர் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை. அவர் தன்னுடைய நடைபயணத்தை நேராக செய்து கொண்டிருந்தார், நேரே சென்று கொண்டிருந்தார். So she again tried, used a lot of her powers to direct it on Prabhupada, and she said, turn around. Nothing happened. Prabhupada kept walking ahead. அந்த பெண் மீண்டும் தன்னுடைய அனைத்து சக்தியும் பிரபுபாதரை நோக்கி செலுத்தி, பிரபுபாதரை நீங்கள் இந்த பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். எவ்வாறு இருப்பினும் சில பிரபுபாதர் தன்னுடைய நடைபயணத்தை நேராக தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார். பிரபுபாதர் திரும்பவில்லை. Now this lady was really freaking out. She didn't, first time in her entire life, her power was not working on someone. She now used her entire power, everything she had, and she directed it at Prabhupada. She said, turn around. And still Prabhupada didn't turn. அந்த பெண் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இது போன்ற ஒரு சம்பவத்தை மேற்கொண்டதே இல்லை. தன்னால் கட்டுப்படுத்த இயலாத ஒரு நபர் என்று அவர் கண்டதே இல்லை. ஆனால் இன்று தன்னுடைய முழு சக்தியையும் கொண்டு சில பிரபுபாதரை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தும் அவரால் கட்டுப்படுத்த இயலவில்லை. மீண்டும் முயற்சி செய்து பிரபுபாதரை நீங்கள் என் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்று கூறினார். எவ்வாறு இருப்பினும் சில பிரபுபாதர் தன்னுடைய நடைபயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார். Then finally she fell on her knees and she started pleading. She said, please turn, please. Like this she started pleading to Prabhupada. And as soon as she fell on her knees and started pleading, Prabhupada turned around, straight looked at her in the balcony. ஆச்சரியம் என்னவென்றால், சிறிது நேரம் கழித்து அந்த பெண் மண்டியிட்டு மிக 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 மன்றாடி சில பிரபுபாதரை நோக்கி என்னை நோக்கி திரும்புங்கள் என்று மன்றாடிய போது பிரபுபாதர் நேரடியாக திரும்பி அந்த பெண்ணை கண்டார். This lady was totally bewildered. She came running down from the balcony, fell at the feet of Prabhupada and surrendered her life to Prabhupada then and there. உடனே அந்த பெண் அங்கிருந்து நேரடியாக ஓடி வந்து சில பிரபுபாதரின் திருவடியில் விழுந்து வணங்கி பிரபுபாதரிடம் சரணடைந்தார். A lot of people in this world, a lot of great sadhus and gurus, they try to use magic, they try to use mysticism, they try to use their powers to gain disciples. But a story like this, you probably would have never heard in your entire life of being connected to the Hare Krishna movement. Because this is not the focus of Prabhupada. Though Prabhupada had so many powers, he never used any of it to transform somebody into a disciple. You will hardly hear any story like this.
though there are so many like this. But that's not the real power that Prabhupada used to transform hearts. நாம் இந்த இப்பொழுது இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தால் பற்பல சாதுக்கள், ஆன்மீகவாதிகள், குருமார்கள், தாந்திரிக முறைகள், வசீகரிக்கும் சக்திகளை கொண்டு மக்களை வசீகரித்து அவர்களை பற்பல மக்களை மனிதர்களை ஆட்கொள்கின்றனர். ஆனால் சில பிரபுபாதரின் நோக்கம் அது அல்ல, அவருடைய எண்ணம் அது அல்ல. சில பிரபுபாதருக்கு இப்போது போன்ற சக்திகள் அனைத்தும் நிரம்ப இருந்தாலும் அவர் தன்னுடைய இந்த சக்திகளை இதற்காக அவர் பயன்படுத்தியதே இல்லை. இது போன்ற கதைகளையும் நாம் நம்மளுடைய இயக்கத்தில் கேட்டிருக்க மாட்டோம். அவருடைய நோக்கம் அது இல்லாததால் நமக்கும் இதன் பேரில் நாட்டம் அல்ல. If you show magic, you'll touch people's minds. But Prabhupada used or showed something much more powerful than magic, and that was love. And only love can touch your heart. நாம் இந்த இப்படி போன்ற சித்து வேலைகளை காண்பித்து ஒருவருடைய புத்தியை நாம் தொடையிலும். ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் முயற்சியோ அவ்வாறல்ல, உண்மையான அன்பை காண்பித்து அவர்களுடைய மனதை பற்றினார். Prabhupada was so loving to anyone he met, and that is how he won hearts. When in the 1970s, there was one person who was known to be completely useless, just doing nothing, just eating and sleeping. So the devotees went to Srila Prabhupada and they told him, please send him to New Vrindavan, he's not doing anything here. And Prabhupada said, at least he's eating prasad. He said, let this person just stay here and only eat prasad. And this person later on went on to become one of the greatest scholars in ISKCON. His name is Kushakrita Prabhu. He translated more than 150 books into English from Bengali and Sanskrit. Imagine if Prabhupada had to look at it from a very calculated point of view, he's doing nothing, throw him out, No, Prabhupada just looked at, let him eat prasad, just stay, in the movement. And that is what transformed millions of hearts. Today, if at all we really want to preach the way Prabhupada preached, what really is the most important tool that Prabhupada used to preach? It's not scholarship, it is not Sanskrit, it was not great lectures, it was not great kirtans, it was none of all that. Of course, all that is important. But the most important factor is that Prabhupada loved people genuinely. And that's what touched hearts. நாம் மிக மிக முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், சில பிரபுபாதர் தான் பார்த்த ஒவ்வொரு நபரிடத்திலும் மிக மிக அன்போடு நடந்து கொண்டார். அவர்களுக்கு தன்னுடைய அன்பை அளித்தார். தன்னுடைய அன்பின் மூலமாக அவர் ஒவ்வொருவரையும் வெற்றி கண்டார். 1970களில் ஒரு முறை ஒரு கோயிலில் எந்த ஒரு சேவைக்கும் எந்த ஒரு செயலுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத, பயனில்லாத ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவர் செய்த வேலை என்னவென்றால் உண்ணுவது, உறங்குவது, இது மட்டுமே, வேற எதுவுமே அவர் செய்யவில்லை. இதை கண்டு பக்தர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி பிரபுபாதரிடத்தும் சென்று, பிரபுபாதரே, இவர் எந்த வேலையும் செய்வதில்லை, எந்த சேவையும் செய்வதில்லை, இவரை புது விருந்தாவனத்திற்கு அனுப்பிவிடலாம் என்று கூறினர். ஆனால் பிரபுபாதர் இவர்கள் அனைவரும் ஆச்சரியப்படும் விதத்தில் ஒரு பதிலை கூறினார். இதற்காக அவ்வாறு செய்கிறீர்கள், அவர் இங்கேயே இருக்கட்டும், அவர் பிரசாதத்தையாவது உண்கிறார் அல்லவா, அவர் பிரசாதத்தை உண்டு அவர் இங்கேயே தன்னுடைய நாட்களை கழிக்கட்டும் என்று பிரபுபாதர் கூறிய பதில் அவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. வாஸ்தவத்தில் அந்த பக்தர் யார் என்றால் குஷகிருத்து பிரபுவாக மாறி எதிர்காலத்தில் பற்பல 150க்கும் மேலான புத்தகங்களை வங்காள மொழியில் இருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்கிறார். அற்புதமான சேவைகளை, பல சேவைகளை அவர் புரிந்திருக்கிறார். நாம் இன்றளவும் பிரச்சாரம் என்ற ஒரு சேவையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், செய்ய வேண்டும் என்றால், அதில் நம்மளுடைய பாண்டித்யமோ, நம் செய்யக்கூடிய அற்புதமான கீர்த்தனங்களோ, நம்முடைய பிரவச்சனங்களோ முக்கியமானதல்ல. மிக மிக முக்கியமானது என்னவென்றால், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் காண்பித்திருக்கக்கூடிய இந்த பரிசுத்தமான அன்பே ஆகும். அந்த அன்பின் மூலமாகவே அனைவரின் மனதையும் நாம் கவர இயலும். When we are in this mood of loving devotees around us, loving our spiritual master, and thinking that we are all instruments in the hands of the spiritual master,
we will experience exactly what Prabhupada's disciples experienced in their own lives. If you look at so many of Prabhupada's disciples, an amount of love they have for him, and the kind of dedication and the kind of miracles that they have done in their own lives to preach and spread the Hare Krishna movement, that very empowerment will come to us if we have these two things in our heart as a foremost. Love towards everyone that we meet, because that love originates from Krishna. And the second thing is the understanding that whatever I'm doing on behalf of my spiritual master. நாம் மிக மிக முக்கியமாக கற்றுக் கொள்ள வேண்டியது இந்த மனோபாவமே ஆகும். முக்கியமாக நாம் இருக்கும் குழுமம் அன்பு மிகுந்த பக்தர்களுக்கு இடையிலும் அன்புமிக்க ஆன்மீக குருவின் கருணையினோடு நாம் இந்த சேவைகளை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதற்கிடையில் நாம் அந்த உன்னதமான ஆன்மீக குருவின் கையில் நாம் ஒரு சிறிய ஆயுதம் போன்ற இருக்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்வோடு இந்த சேவைகளை நாம் தொடர வேண்டும். அந்த உணர்வோடு நாம் சேவைகளை செய்யும் பொழுது சில பிரபுபாதரின் உன்னதமான சீடர்கள் உயர்ந்து விளங்கும் அந்த சீடர்களின் அனுபவங்கள், அவர்களுடைய எண்ணம் அனைத்தும் நாம் புரிந்து கொள்ள இயலும். இதன் மூலமாக நாமும் சக்தி ஊட்டப்படுவோம். இதன் மூலமாக நாம் பார்க்கும் எவரையும் இந்த பக்தியை பற்றி கூறி அவர்களையும் பக்தர்களாக மாற்ற இயலும். அன்பு ஒவ்வொரு இடத்திலும் நாம் காண்பிக்க வேண்டியது இந்த அன்பு மட்டுமே. காரணம் என்னவென்றால் இந்த அன்பு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருந்து தோன்றுகிறது, அவரிடமிருந்து வருகிறது. நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு சேவையும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவின் ஒரு சேவகனாக அவருடைய சார்பில் குருவின் சார்பில் நாம் இதை செய்கிறோம், பிரபுபாதரின் சார்பில் நாம் இதை செய்கிறோம் என்ற எண்ணம் கொள்ள வேண்டும். Pancha Dravida Swami, one of Prabhupada's disciples, once met Srila Prabhupada in Juhu in Mumbai, and he asked Prabhupada a very important question that all of us at some point in our lives will have had in our minds. He said, ISKCON is such a big society. How can I understand that I have a personal relationship with you? He asked Prabhupada this. He said, I am somewhere in some corner of the world. For instance, I'm sweeping the floor or washing the floor of a temple. But how can I know that I'm serving you personally? Pancha Dravida Swami asked Prabhupada this question. ஒரு முறை பஞ்ச திரவிட சுவாமி எனும் சில பிரபுபாதரின் ஒரு முக்கியமான சீடர் மும்பை ஜுஹு கோயிலில் சில பிரபுபாதரிடத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு கேள்வியை கேட்டார். சில பிரபுபாதரே, நான் ஏதோ ஒரு கோயிலில், உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கும் ஒரு கோயிலில் நான் அதனுடைய தரையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவ்வாறு இருப்பின் நான் எவ்வாறு தங்களிடம் பிரத்யேகமான ஒரு உறவை வைத்துக் கொண்டுள்ளேன் என்பதை நான் எவ்வாறு உணர்வது, எப்படி அதை நான் புரிந்து கொள்வது என்ற கேள்வியை கேட்டார். Prabhupada gave what a fantastic reply. If you just remember this reply of Prabhupada, our entire life is sorted. Our spiritual life is completely sorted. Prabhupada said, yes, ISKCON is very big, but I am so small. இல்ல பிரபுபாதர் மிக மிக ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு பதிலை கூறினார். வியக்கத்தக்க ஒரு பதிலாகும் இது. நாம் இந்த ஒரு பதிலை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இந்த பதிலை நினைவு கொண்டால் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை வெற்றி அடைந்ததாகிவிடும். இல்ல பிரபுபாதர் கூறினார், நான் மிக உயர்ந்தவன் அல்ல, மிக மிக தாழ்மையான சிறியவனாவேன் என்றார். So he said, ISKCON is big, but I am very small. You speak of serving in some temple somewhere, but actually you don't have to do anything. I am responsible directly. I have to maintain all the temples. I have to see that all the floors are cleaned. I have to see that all the pots are washed. I have to see that everything is spotlessly clean in every ISKCON temple all over the world. But I can't do it myself. It's like an Aarti ceremony. He said, I may be offering the Aarti, but I ask you, you hand me the fan. And in this way, I'm asking you, you please help me clean the floor. You please help me preach. You please help me sweep the floor. So what Prabhupada is trying to say essentially is that whatever we do within the body of ISKCON, we're doing it on behalf of Srila Prabhupada. Actually, Prabhupada is responsible for everything that happens within ISKCON. What are we doing? We're just
simply acting as an instrument in the hand of Prabhupada. சில பிரபுபாதர் கொடுத்த இந்த பதில் மிக வியக்கத்தக்க ஒரு பதிலாகும். நமது இஸ்கான் மிக மிக உயர்ந்தது, மிக பெரியது. ஆனால் நான் மிக மிக சிறியவனாவேன். இங்கு நடக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் நானே பொறுப்பாளியாவேன். ஆகையால் நான் பொறுப்பாளியாக இருக்கும் காரணத்தால் அனைத்து பொறுப்புகளையும் அனைத்து பணிகளும் நான் ஒருவனே செய்ய இயலாது. ஆகையால் உங்களை கொண்டு நான் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன். ஆகையால் நீங்கள் சுத்தம் செய்வதாகட்டும், துவைப்பதாகட்டும், இவை ஒவ்வொரு செயலையும் நான் தனியொருவனாக செய்ய இயலாது. நான் ஒருவேளை ஆர்த்தி செய்வதாக எடுத்துக்கொள்வோம். ஆர்த்தி செய்யும் பொழுது சில உங்களிடத்தில் அந்த சாமரத்தை தர கேட்கிறேன், நீங்கள் எடுத்துக் கொடுக்கிறீர்கள், நான் அந்த ஆர்த்தியை செய்கிறேன். அது போலவே என் சார்பில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தோய்ப்பதோ, சுத்தம் செய்வதோ, ஆர்த்தி செய்வதோ, ஒவ்வொரு சேவையும் என்னுடைய சார்பில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் செய்கின்றீர்கள். ஆகையால் நாம் ஒவ்வொருவரும் இதை ஆழமாக நம்முடைய கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நாம் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு சேவையாக இருந்தாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பட்சத்தில் இருந்து நாம் இதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். So the idea of us trying to serve on behalf of Prabhupada is such an important idea. And you know what happens as a result of that? I'll tell one story and end today's session. Many years back, நமக்கு இருக்க வேண்டிய இந்த எண்ணமானது, நான் சில பிரபுபாதரின் சார்பில் இருந்து கொண்டு இந்த ஒவ்வொரு சேவையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற இந்த எண்ணம் மிக 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 முக்கியமானது. இதை பொறுத்து நான் ஒரு சிறிய கதையை கூறி இந்த பிரவச்சனத்தை முடிக்கின்றேன். Many years back in New Vrindavan, there was at that point he was a very new devotee, but now he's one of the very, very exalted senior Vaishnavas. His name was Barsana Maharaj. At that time he was a brahmachari. He had just recently joined the movement. And when he joined New Vrindavan, he was given a very important service. But it's a very strange service if you look at it from today's point of view. ஒரு முறை புது விருந்தாவனத்தில் ஒரு புதிய மேற்கத்திய பக்தர் சேர்ந்தார். இப்பொழுது அவர் மிக 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 உயர்ந்த உன்னதமான ஒரு தூய பக்தர் ஆவார். அவருடைய பெயர் பர்சானா மகாராஜ் ஆகும். திரு பர்சானா மகாராஜ் ஆவார். ஒரு காலத்தில் அவர் நியூ விருந்தாவனத்தில் கோயிலில் சேர்ந்தார். So he was told, he was pointed a hill. There was a huge hill over there. And he was told, instead of that hill, in place of the hill, make a lake over there. Imagine, if you are shown a mountain and you say, in place of the mountain, we want a lake. Can you even imagine doing something like that? That was the service that was given to him. இல்ல பிரபுபாதர் அவருக்கு தந்த அந்த ஒரு சேவை மிக மிக ஆச்சரியப்படத்தக்கது. அந்த கோவிலின் எதிரே ஒரு குன்று இருந்தது. அந்த குன்றை காட்டி அந்த குன்று இருக்கும் இடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஏரி ஒன்றை உண்டாக்க வேண்டும். இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? அங்கு இருப்பது ஒரு குன்றாகும். அந்த இடத்தில் ஒரு ஏரி வர வேண்டும் என்றால் அது ஒரு சாமானியமாக செய்யக்கூடிய ஒரு செயலா? அதை கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியவில்லை. So he asked, how many people are going to help me? He said, no one. You have to do it alone. And he was given a bulldozer and told, instead of this mountain, make a lake. That's all. And this devotee alone, single-handedly, worked for 8 years. From morning after Mangalarti, he would leave the temple and he would return back late in the night, all day long sitting on the bulldozer, breaking a mountain and making a lake over there. அந்த பக்தர் அன்றையிலிருந்து 8 வருட காலம் தனி என்னுடன் சேர்ந்து எத்தனை பக்தர்கள் இந்த சேவையை செய்ய போகின்றார்கள் என்று கேட்டபோது, வேறு யாரும் இல்லை, நீங்கள் தனி ஒருவராகவே இந்த சேவையை செய்ய வேண்டும் என்ற பதில் அவருக்கு கிடைத்தது. அன்றையிலிருந்து தினமும் காலை மங்களாரத்தி முடிந்த நள்ளிரவு வரை ஒரு புல்டோசரை கொண்டு அந்த மலையை தனி ஒருவராக 8 வருட காலம் பணி செய்து சேவைகளை செய்து அதை தகர்த்திருந்தார். So imagine from early morning, immediately after finishing his rounds, just all day long sitting on a bulldozer, breaking a mountain, 8 long years. After 8 years, so that means for 8 years, he never got to read a single book of Prabhupada. He never got to attend a single lecture.
He never got to attend any festivals, nothing. Just 8 years breaking a mountain and making a lake over there. அவருடைய நிலைமை நாம் நினைத்து பார்த்தால் மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. தினமும் காலை மங்களாரத்தி முடிந்து தன்னுடைய ஜபத்தை முடித்து விட்டு அந்த நேரத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த புல்டோசரை கொண்டு அந்த மலையை உடைத்து அங்கே ஒரு ஏரியை உண்டாக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் இறங்கி அவர் செய்து கொண்டிருந்தார். அன்றிலிருந்து அவர் ஒரு நாளும் ஒரு புத்தகத்தை வாசித்ததில்லை, எந்த ஒரு விழாவிலும் கலந்து கொண்டதில்லை, வேறு எந்த ஒரு சேவையிலும் அவர் ஈடுபடுவதற்கு அவருக்கு நேரம் கிடைக்கவில்லை. அவர் செய்த அந்த ஒரு சேவை அந்த ஒன்று மட்டுமே, மலையை உடைத்து ஒரு ஏரியை உண்டாக்குவதாகும். And after 8 years, one day, there was the person who was supposed to give Bhagavatam class was missing. So they caught him and they made him sit on the Vyasasan and they said, give class. He has never touched a single book, never read any of Prabhupada's books, never heard a lecture in his life, and here is made to sit and give a lecture. First lecture he ever gave in his life. And he was speaking things that he never even knew. And he went on to give a lecture for 2 hours non-stop. And he was speaking such profound wisdom. அதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால், அந்த திடீரென்று ஒரு நாள் அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரவச்சனம் தர இருந்த அந்த பக்தர் இல்லாததன் காரணத்தால் இந்த பக்தரை அழைத்து அன்று பாகவதம் பிரவச்சனம் தர கட்டளையிடப்பட்டது. இவர் அன்று வரை எந்த ஒரு புத்தகத்தையும் வாசித்தது இல்லை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் அவர் வாசித்ததில்லை, எந்த ஒரு பிரவச்சனத்தையும் கேட்டதும் இல்லை, அவர் பிரவச்சனம் தந்ததும் இல்லை. இவ்வாறு இருப்பினும் 2 மணி நேரம் அந்த பக்தர் அவர் எவ்வாறு அந்த பிரவச்சனத்தில் தான் என்ன பேசினார் என்பது மிக மிக ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும். அவ்வளவு அற்புதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் தத்துவங்களையும் கருத்துக்களையும் அவர் திறம்பட கூறினார். The idea of seva, which is done selflessly under the instructions of a spiritual authority and as a menial servant in the mission of Srila Prabhupada, can never be underestimated. When one serves selflessly and when one serves with all one's heart, all knowledge, all realization, and everything you need will be given to you. It will be revealed in your heart. Hridaya Prakashita, right? So it's not the only way of gaining knowledge is not only by reading books. Yes, reading books is very important. But the way Srila Prabhupada's movement works, it's so powerfully divine that in any way you try to serve Srila Prabhupada's movement, in any way you try to be loyal to Srila Prabhupada's movement, and any way you try to be an instrument in the hands of Srila Prabhupada, empowerment will come. Prabhupada will reveal to us what we need to know to serve, to preach, to inspire hearts. And along with that, if we have a little love in our hearts, the way Srila Prabhupada showed all of us through his own example, that's the most powerful means of transformation and creating a revolution in the world of preaching. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. இதுவே சேவையின் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாகும். யாரொருவர் சுயநலம் இல்லாத ஒரு ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கு கீழ் அடிபணிந்து ஒரு சாதாரண சேவகனாக அவர்களுடைய கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு தன்னுடைய சேவைகளை செய்கின்றாரோ, அப்படிப்பட்ட அந்த சேவைகளை நாம் தாழ்த்தி கூற இயலாது, தாழ்த்தி எண்ண இயலாது. காரணம் என்றால் அந்த பக்தர் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கை, தன்னுடைய மனது, உடல், பொருள் ஆகிய அனைத்தையும் அந்த சேவையில் ஈடுபடுத்தி இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த சேவகருக்கு எல்லா விதமான ஞானமும் உணர்வும் புரிதலும் இயல்பாகவே குருவின் அனுகிரகத்தின் காரணத்தினால் பெறப்படுகிறது. இந்த ஞானமோ, இந்த உணர்தலோ, புரிதலோ ஆன்மீக புத்தகங்களை வாசிப்பதனால் மட்டும் பெறப்படுவதில்லை. மிக முக்கியமாக ஒரு சேவகனாக, சாதாரண சேவகனாக இருந்து குருவின் ஆணையை சிறமேற்கொண்டு செய்வதன் மூலமாக இந்த உணர்வுகள் அனைத்தும் பெறப்படுகின்றன. இதற்காக நாம் புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டாம் என்பதில்லை. புத்தகங்களை வாசிப்பது என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு சேவையாகும். இவ்வாறு இருப்பினும் அந்த குருவின் ஒரு சேவகனாக அடிபணிந்து நாம் செய்வது என்பது மிக மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு அஸ்திரமாக கருதப்படுகிறது. ஆகையால் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஒரு சேவராக, ஒரு கருவியாக இருந்து இந்த நமது இயக்கத்தின் இந்த சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாதரை அவருடைய அனுகிரகத்தை நமக்கு அளித்து
நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த புரிதல் அனைத்தையும் ஏற்படுத்துவார். நாம் எவ்வாறு ஒருவரின் மனதை கவர வேண்டும் என்பதையும் நமக்கு புரியப்படுத்துவார். எவ்வாறு நாம் அந்த அன்பை மற்றவருக்கு தருவது என்ற ஒரு உணர்வையும் நமக்கு பிரபுபாத் கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna, Shuba Vilas Prabhu. The duration of 30 minutes, which means 30 minutes for translation, I say. So many values that you have been kindly sharing with us, starting from Srila Prabhupada, the press representative is asking, how 40 to 40 crores, 40 to 40 crores, 40 to 40 crores. I just remembered when Lord Chaitanya encouraged Shivas Thakur to do something for the maintenance of his body. He said 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 repeatedly. That's what I could remember. Just chant underneath the tree, and then the whole movement manifested. So the entire foundation of the entire Krishna conscious movement is chanting the holy names. And with the example, the analogy that he gave, Cain breaking the eyes, and what an amazing thing. He wanted to seek the blessings when he was going to Vrindavan. So seeking blessings of the Vaishnavas is so important in devotee's life. And the hypnotist lady, kneeling down finally in front of Srila Prabhupada, kneeling down. If we also kneel down in front of Srila Prabhupada every day, what would be our situation in progression in Krishna consciousness? And the kind of love that Prabhupada shared with the entire creation, starting from an ant to anybody, that's amazing, which transformed the heart of people. So, and another point is we are all assisting, we should be conscious that we are all assisting Srila Prabhupada in every service that we do. And last but not the least, Yasyadeve Para Bhaktir. So, by doing such a service, giving the example of Vashana Maharaj, it's all amazing, Prabhu. Thank you so much for being with us. Do you have any questions? Yes. பக்தர்கள் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள், கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Let me just quickly check in YouTube, Prabhu, just in case if we have. Fine, Prabhu. That's it, Prabhu. Thank you so much for an absolute nectar. Starting off with that example of ant being blessed by Srila Prabhupada's love. If I could have been that ant, that would have been more blissful. It was so nice, Prabhu. Thank you so much. Thank you very much. Very, very grateful to all of you all for having me over here and giving me a chance to serve all of you. Thank you very much. Jai Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, for the welfare of His Grace Shuba Vilas Prabhu, as a regular practice, let's all chant Hare Krishna Mahamantra thrice and thank him gratefully. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Grace Shuba Vilas Prabhu ki jai. Srila Prabhupada Katha ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Dear devotees, please stay connected. We have got few important announcements. As you all know, tomorrow is the most auspicious appearance day of Lord Shri Balram. So it's all going to be a virtual event, online celebration. Devotees are requested to stay connected with the Zoom link and the YouTube channel. And from the comfort of your home, you can enjoy this festival. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பணிவான வேண்டுகோள். நாளை மிக அற்புதமான சில ஸ்ரீ பலராமரின் அவதார நன்னாளாகும். இந்த நன்னாள் மிக முழுவதும் வலைதளத்தின் மூலமாக இதனுடைய கொண்டாட்டங்கள் அனைத்தும் திரையிடப்படும். தாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய இல்லத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த விழாவை கண்டு கழிக்கலாம்.
And one more thing is, devotees have been requested for offering boga. So please keep your boga ready by 11:30. Tomorrow morning, we will share the Zoom link, and Pujari will be guiding you for offering boga at the exact time. Devotee, பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மற்றொரு வேண்டுகோள், பகவான் பலராமருக்கும் நாளை நைவேத்தியம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் பற்றி நாம் ஏற்கனவே வாட்ஸ்அப் மூலமாக தெரியப்படுத்தியிருக்கின்றோம். நாங்கள் அனைவரும் காலை 11:30 மணி அளவில் தங்களுடைய நைவேத்தியத்தை தயார் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். ஜூமின் மூலமாக பூஜாரி தங்களுக்கு அறிவுரைகளை கூறுவார். இவ்வாறு பலராமருக்கு அந்த நைவேத்தியத்தை செய்வது என்பதை எல்லாம் அவர் காலையில் கூறுவார். அந்த லிங்க் தங்களிடம் பகிரப்படும். அதற்கு தயாராக இருங்கள். One more thing is followed by this. Next week we have got an important celebration commemorating the 125th Vyasa Puja of His Divine Grace Srila Prabhupada. இதை தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் 125வது வியாச பூஜா விழா கொண்டாட்டத்தை மையமாக வைத்து 29ஆம் தேதி ஒரு கலாச்சார விழாவும் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை அந்த விழா நடக்க இருக்கிறது. அதிலும் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டுகிறோம். And followed by that we have got Janmashtami on 30th and 31st. 30 மற்றும் 31 ஜென்மாஷ்டமி மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் வியாச பூஜா விழா இருக்கிறது. அந்த விழாவும் இணையதளம் மூலமாக ஒளிபரப்பப்படும். அனைவரும் கண்டுகளிக்க வேண்டுகின்றோம். As another important announcement to all the devotees and the congregation members is, we have circulated the Google form for submitting your e-homages glorifying Srila Prabhupada. So please do submit that on or before 23rd. And we request all the BV leaders and sector leaders to follow with every single member and devotee in your group. And please make sure that they all submit glorifying Srila Prabhupada. We want to offer this as a e-homage book at the Divine Lotus Feet of Srila Prabhupada on 31st. பக்தர்கள் அனைவரிடத்திலும் ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள், தாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை புகழ்ந்து பாராட்டி தங்களுடைய அஞ்சலியை இணையதளம் மூலமாக வலைதளம் மூலமாக ஒப்புவிக்க வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதற்குரிய லிங்க் அனைத்தும் பகிரப்பட்டிருக்கின்றது. தயவு கூர்ந்து 23ஆம் தேதிக்கு முன் இந்த சேவையை தாங்கள் ஒவ்வொரும் செய்து முடிக்க வேண்டுமாறு கேட்கிறோம். ஒவ்வொரு பக்திரிக்ஷா தலைவர் ஒவ்வொரும் தங்களுடைய வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய அங்கத்தினர் அனைவரிடத்திலும் இதை தெரிவித்து அதை அவர்கள் அனைவரும் இதை எழுதி முடிக்குமாறு சமர்ப்பிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். இவை அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து 31ஆம் தேதி ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் தாமரை திருவடிகளில் இதை சமர்ப்பிக்க எண்ணம் கொண்டுள்ளோம். Okay. As a regular practice, let's all chant for the recovery of His Grace Bhadracharu Prabhu and His Grace Parameshwar Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Once again, thank you, dear devotees. We offer our respectful obeisances unto all the Vaishnavas. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhyev cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnava vrinda ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Gaur.